Ayan, na-record na. So, yun. So, we will discuss our lecture with Lewis structures. No? What is the Lewis structure? Lewis structure, yun lang siya ay isang representation lang ng molecule. No? So, we represent all the atoms in our molecules and how are they arranged. No? Because, yun, there is also a 3D arrangement of atoms in a molecule, no? So, makikita natin yung sa Lewis structure, yung ganung information. How many bonds are there? How many lone pairs are there? So on and so forth. Those ideas are important when we go na sa organic chemistry. Because yung mga lone pairs, they have something to do with different chemical reactions. So on and so forth. So, yan. So let us revisit your ideas about drawing Lewis structures. Na. So, before, ang ginagawa nyo is that you write the atom, then you draw the valence electrons nila, no? You draw the valence electrons around the atoms. Now, for example, oxygen, that's group 6. So, you draw the Lewis dot symbol as 1 dot, 2 dot, 3 dot, 4 dot. Then, the extra dots, no, i-prepare mo siya dun sa existing single dots, no? So, 5 and 6 na. Ano yung idea, no? When we have pairs of electrons, we call that the lone pairs, diba? And yung mga single electrons, they are used in chemical bondings, no? Used in chemical bondings. So, yun yung idea. But this time, our approach would be different, no? What do I mean by that, no? So, hindi ganito yung approach natin sa pagdraw ng Lewis structure this time. Instead, I will teach you the fastest way, no? I mean yung mas general na way sa paggawa ng Lewis structures. Especially, may mga complex structures akong ibibigay later on, no? So I will give you the more general way of drawing the Lewis structure, not this system, no? Kasi, although kaya naman siya gawin, but still, medyo mahirap din kasi minsan, no? Lalo na pag malaki na yung molecules mo. So I will teach you the shortcut, no? Or the thing that I learned from Review Center, no? When I was reviewing for my chemist board exam, no? So we will draw Lewis structures now, na. Sige. So when we draw Lewis structures, no, we should be able to distinguish one atom to another. So kailangan makita natin kung sino yung atom na to, sino yung atom na yon, sino yung atom na ilalagay sa gitna, sino yung nasa labas, no? Because in Lewis structures, there are two types of atoms, no? So hindi ako gagamit ng PowerPoint, no? So feel free to screenshot nyo. Or you can just download the PDFs na in-upload ko sa discussion sa Canvas na. Okay. So, in drawing Lewis structures, we should be able to categorize our atoms, no? When I say categorize, dalawa lang yan, no? So, we have two types of atoms kasi, no? Categorize the atoms. So, ano yung categories ng atom natin? So, we have the central atom and we have the terminal atom. Yung central atom, this is the atom where all your other atoms will bond into. Siya yung pagkakabitan ng ibang atoms. No? Because remember, if wala yung pagkakabitan, the molecule will not exist. No? So that means, yung kakabitan ng ibang atoms, we call that the central atom. And yung mga kakabit, we call them the terminal atoms. What are the criteria for the two categories? No? For an atom to be a central atom, this should be the least electronegative atom. So, siya dapat yung least electronegative atom in your molecule. With exception to hydrogen, no? Teka lang, lipat ko lang. So, siya yung least electronegative atom
Tapos ano pa? Excluded si hydrogen. Why? Bakit siya excluded? Ito kasing reason, no? Hydrogen is not really an electronegative atom, no? If you're going to check the periodic table, tignan natin yung electronegativities nila, no? So, siguro naman familiar na kayo with the trends, no? I believe na-discuss na to sa lecture. No? So, yan. So, looking at hydrogen, the electronegativity is 2.2 in the Pauling scale, and compared to other atoms, no? For example, fluorine is 3.98 or 4, no? So, yan. No? So, compared to other atoms here sa P block natin, hydrogen is hindi ganun siya ka-electronegative. But why do we exclude hydrogen for the central atom? For the reason that hydrogen can only form one bond. Why? Because of its s orbital. No? Hydrogen only contains s orbital, and how many electrons para makompleto yung s orbital? 2 electrons only, di ba? So, if you want to complete the s orbital, you only have to have 2 electrons. And that corresponds to a single bond. That means your hydrogen cannot accept more than one bond. No? So, pag nakakita kayo ng ganito, masamang-masama yan. No? Baka maraming magagalit sa'yo na tao. No? Isa na ako doon. Pag ginawa nyo yan, no? Ano yan? No? Malaking ano yan, nightmare yan. No? So, walang ganyan tayo nakikita. No? Kasi kung nangyari yan, siguro, hindi ko na alam na nangyayari sa mundo nun. But sa yun yung idea, hydrogen can only form one bond. It cannot form multiple bonds. Okay? So, bad yan. Huwag natin gagawin yung mga bad. No? Okay, so yun yung idea. So, that means the central atom is any atom that is the least electronegative in the molecule, in which hydrogen is also excluded. So, hindi kasama si hydrogen. Okay. So, ito yung kakabitan ng other atoms. How about the terminal atoms? Okay, so the terminal atoms are the more electronegative atom. Kung naririnig nyo yung mga pusa ko yan, no? Tutulog sila sa likod ko eh. Okay, so terminal atoms, these are the more electronegative atoms in your molecule. No? Sila yung mas electronegative compared to the central atom. Sino-sino yung mga terminal atoms? Usually oxygen and hydrogens. No? Okay, so this time, hydrogen is a terminal atom. No? Yan nga, kasi for the reason that it cannot form multiple bonds, that means sa dulo-dulo lang siya pwede. No? Sa dulo lang ng molecule siya pwede mag-exist. No? So that's how we categorize atoms in our Lewis structures. No? So categorize mo muna sino yung central, sino yung terminal. Then after categorizing them, you can arrange your atoms in a skeletal position. Paano yon? So for example, I will have CH4. So for CH4, my hydrogens, sabi natin, ang hydrogens, they are automatically terminal atoms. That means they will be bonded no, sa labas ng central. So sino yung magiging central? So kung terminal ito, that means si carbon would be the central. No? So magiging central si carbon. So how are you going to arrange the atoms? No? Paggagawa ka na ng skeleton. After categorizing the atoms, skeleton kasi kasunod na. So ganito, you draw the central atom in the middle, then your terminal atoms will be positioned on the 4 directions around the central atom. So that means each of your atoms na terminal, ilalagay mo tigi-isa sa palibot ni carbon. So, ganyan muna. So, yan. Tigi-isa lang kada position. Okay. So, ganyan yung idea. Then, after doing that, so we are able to draw the skeletal structure, meaning yung
initial itsura ng molecule natin, we can now proceed with what's called the NASU rule. I don't know if familiar yung iba dito, but yun, no? Ito kasi yung tinuturo ko sa senior high, no? NASU rule. So, I find NASU rule a quicker way, no? To draw Lewis structures, no? Okay. So, what is a NASU rule, no? Ano yan? Abbreviation yan ng apat na uri ng electrons. When we say N, these are the needed electrons. When we say needed electrons, ito yung mga usually na octet rule. No? So, ito yung mga octet rule and stuff. No? So, what is an octet rule? Octet rule tells you that in an atom, there should be 8 electrons around it. So, kailangan may 8. Bakit kaya? Because that atom consists of the S and the P orbital, di ba? S can contain 2 electrons, P orbitals can contain up to 6 electrons. So pag pinag-add mo yan, 8 electrons in total, no, para maging stable siya. When we say stable, it assumes the noble gas configuration. No? Okay, so bakit ganun na? So yan, tingin na ulit tayo dito. Disregard natin yung D and F orbital. So we're looking at this part, the S block and the P block. No? Okay. If you will count from left to right, no? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? So kapag 8 yung electrons, ano ma-observe natin? We are assuming the noble gas configuration, no? Sabi ko nga sa lecture class ko, sa ibang klase, no? Sabi ko, ito yung ultimate sana all for the atoms, no? Ito yung gusto nila ma-achieve, no? Bakit, no? When an atom is assuming the electron configuration of a noble gas, it is no longer reactive, no? Wala na siyang pake sa mga nangyayari sa paligid niya. So, hindi na siya ganun ka-reactive, no? So, ito yung gusto nila puntahan, no? Okay, so yan. So, yan. So, bakit naging octet rule? Kasi, you have to completely fill the S and the P orbitals of the atom kasi. Okay? But again, not all atoms will follow the octet rule, especially hydrogen. Hydrogen is only capable of accepting 2 electrons. Why? S orbital lang kasi meron siya. So yan, keep in mind na lang. No? For atoms found in the p orbital, kailangan octet rule. Yung mga carbon, yung oxygen, yung nitrogen, so on so forth. So they will follow the octet rule. No? Yung hydrogen, hindi. No? Yung other exemptions sa rule na to, di-discuss natin next meeting. No? So focus lang muna tayo sa simple things. No? Mga simple NASU rule. No? So yan, octet rule for p orbital elements, 2 lang para kay hydrogen. Okay, so yan yung needed electron for them to assume the noble gas configuration. Okay, so tapos na tayo sa N. A, available. Available electron. When we say available electrons, we are actually pertaining to the valence electrons. No? When we say valence electrons, these are the electrons outside the shell of the atom. No? So, hindi natin siya hindi natin siya dinaanan sa sa lab kasi madali na lang siya maunawaan, 'di ba? Sabi natin that for this group, no, S1 yung kanilang ending, 'di ba? S1 yan. Ito S2 yan, 'di ba? So yun na kasi yung valence electrons nila. It contains 1 valence electron in the s orbital. This contains 2 valence electrons in the s orbital. So 1, 2. Pag tumuloy ka dito sa boron, again, kalimutan muna natin tong transition metal. Kasi pag diniscuss natin yung transition metal, baka BS Chem na kayo. No? So, hindi dinadaan yan sa in-org nyo.
Dito lang tayo sa representative, no? Okay, so for s orbital, yon, yung group nila that corresponds to the valence electrons is group number 1. So the valence electron is 1, yung S1. Dito naman, for group number 2, the valence electron is 2. So dalawa yung valence electrons natin. Ano yung electronic configuration ng valence electrons na yon? S2. Parang Jollibee lang, no? S1, S2. Punta tayo sa kabila. For this part, may p orbital na tayo. Ito yung third group sa periodic table, no? Third na major group, no? So, ano yung mga valence electrons dito? So, the valence electrons here are the S2p1 electrons. So, in total, that corresponds to 3 valence electrons. Ito naman, group 4, ang valence electron dyan ay S2p2, or in total, 4 electrons. So on and so forth until you reach the S2p6, no? Or the 8 valence electrons. Okay. So basically, if you want to determine the valence electrons of your atom, all you have to do is to, ano lang kailangan nyo gawin? Just check yung group niya. So this is group 1, this is group 2, this is group 3, group 4, group 5, group 6, group 7, group 8, no? So by just identifying the group, no, malalaman mo kung ilan yung valence electrons niya. So for group 1, that's 1 valence electrons. 2, group 2 valence electrons. 3 valence electrons. 4 valence electrons. 5 valence electrons. Group 6 valence electrons. 7 valence electrons. And 8 valence electrons. No? So ganun lang. So kaya hindi na natin masyado yung dinaanan. No? So that's for the available electrons. Again, how do you identify the available electrons? You are just going to check kung anong group yung atom. Okay, and each group that will correspond to a certain number of valence electrons na. From 1 to 8 lang naman yung group, so 1 to 8 din yung valence electrons natin. Okay. So S, we have here the shared electrons. When we say shared electrons, these are the electrons used in chemical bonding. Ito yung ginagamit sa chemical bonds na. And remember, if you have a single bond, that corresponds to 2 electrons at each end. No? So, yan. So, paano natin malalaman yung dami ng chemical bonds or dami ng shared electrons using the Nasu rule? So, simple lang yan. No? So, all you have to do for you to get the shared electrons is to subtract the needed and the available electrons. N minus A ang formula for the shared. So, when we subtract that, makukuha natin yung dami ng shared electrons. And keep in mind that for every 2 electrons, we will form one bond, one single bond. No? So U is unshared electrons. So when we say unshared electrons, these are the electrons that do not participate in chemical bonds. Yung shared, siya yung ginagamit for bonding. Unshared, yung hindi ginagamit sa bonding. You can see that as lone pairs, di ba? So, ano gagawin dito? Ano sabi natin dito? Not used in chemical bonds, no? And they are used as lone electrons, no? Letter E na nga lang. Lone electrons, yan. Pag ganyan, electron yan, ha? So, yan. They are lone electrons or lone pairs, no? Ben, pangit. Lone pairs, no? So, sila yung mga dalawang tuldok na malulungkot na hindi ginagamit sa chemical bonding, no? So, how do we get the number of unshared electrons? So, madali lang yan. The formula is available
minus the shared A minus S na. So with all this in mind, dalawa lang yung rule natin so far. We can actually draw the lowest structures na without the need to represent this as this, no? Yung mga ganyan, yung mga lowest dot symbol, no? So, hindi na tayo magaganyan, no? Kasi later on, our examples will be quite complex, no? Medyo mahirap. So, we need a more general view about the NASU rule, no? Don't worry, pag na-practice na kayo dito sa NASU rule, mas madali na lang yung pagdodraw ng lowest structures. As in, madali na lang talaga, no? So, lifesaver to eh. Okay, so let's try this, no? I-apply natin siya sa ibang examples. So, kuha tayo ng example. Arel, CH4. Okay, so when we're drawing CH4, methane, no? Identify muna natin kung sino yung central atom. O anyone, sino yung central atom dyan? Again, when we say central atom, this is the atom that is least electronegative. Sige, Gideon Christian. Sabi din ni John Gabriel. Si C po. Si carbon. Carbon. So carbon is the least electronegative of the two. Actually, hydrogen, no? But again, hydrogen terminal yan. So that means si carbon, nasa gitna, that will be surrounded by hydrogens on four sides, no? Once done, ano na gagawin? NASU rule. Apply natin yung NASU rule. Sa ngayon, may isip nyo, parang mas madali, sir, yung ano, mas madali yung Lewis dot symbol. Sa ngayon, no? Kasi mamaya may charges na yung examples natin eh. Mas magiging tricky na siya. So, yan. Ano lang tayo, kalma muna. No? Okay, so let's start with the NASU rule. Again, N stands for the needed electrons. That means we are pertaining to the octet rule, no? Kung sino yung nagpa-follow ng octet, no? For it to be stable. So, looking at carbon. For carbon, kailangan niya ba ng octet or hindi? Okay, so the answer there is si carbon, kailangan niya ng octet rule. So that means it needs 8 electrons for it to be stable. Sir, paano namin malalaman kung kailangan niya ng octet? Ganito lang. If the atom is in the p orbital, pag nasa p orbital siya, that means kailangan niya ng octet na. So yan, si carbon kasi nasa group 4. Ay, nasa p orbital siya, no? So yun, octet yan, no? How about hydrogen? Kailangan ba ni hydrogen ng octet or hindi na? No na, because again, hydrogen only contains s orbital. Hindi na niya kaya mag-hold ng other electrons. Hanggang dalawa lang kaya niya. So ano yung needed for hydrogen? Again, dalawa lang. Bakit dalawa? Kasi s orbital lang meron siya. So it needs only 2 electrons for it to be stable na. So that's 2 times the number of atoms. How many hydrogen atoms do we have here? 1, 2, 3, 4. So 4 yan. So our equation for the needed electron is 8 times 1 plus 2 times 4. Saan galing yung 8? 8, ito yung octet rule. Note natin. Yan yung octet rule. Okay? So, carbon needs octet kasi because it's in the p orbital. No? For hydrogen, it doesn't follow the octet rule because the s orbital can only contain 2 electrons. Ano yung nasa loob ng parenthesis, sir? Nasa loob ng parenthesis, they are just the number of atoms of that element in your molecule. So we have 1 carbon, we have 4 hydrogens. Okay? So i-add natin yan. So 8 times 1 plus 2 times 4.
16 yan in total. So that means we need 16 electrons in our molecule. Okay? So ganyan lang muna yan, no? Lagay mo muna yan sa gilid, no? So tapos na tayo sa N, sa needed, no? Punta na tayo sa A, available. Again, when we say available, we are pertaining to the valence electrons. Valence electrons yan, ha? Valence electrons. For carbon, what is the valence electron? Again, the group number corresponds to the valence electrons. Ha? Since carbon is in group 4, balik tayo sa periodic table. Group 4 yan eh. Ito yung group 1, group 2, group 3, group 4 si carbon. Yung transition and yung inner transition, hindi muna natin papansinin. No? And so since carbon is in group 4, that means its available electrons or the valence electrons is 4 times 1. Saan uli galing yung 1? That is the number of that atom in your molecule. Plus hydrogen. What is the valence electron for hydrogen? Ano yung valence electrons niya? Amoy lakay may beef dito. Nakakagutom. 1 lang. Kasi nasa group 1 siya, di ba? Okay. Then, how many hydrogen atoms do we have? 4. 4 times 1 plus 1 times 4, 8 electrons. Okay, so available electrons, we have 8 electrons now. Okay, so tatabi mo muna yan. Sasave mo lang yan sa gilid. Okay, so sir, kailan na tayo pwede mag-draw ng structure? Dito na, sa shared. Again, when we say shared, this pertains to the electrons that is shared between atoms, no, in the form of chemical bonds, no. Okay, so yun. So the formula to get the number of shared electrons is N minus A, needed minus available. So that is 16 minus 8, no, which is also 8 electrons, no. Lagay ko na nandun sa gilid. Sulat ko na nga yung formula. Again, saan yan equal? N minus A. So that's 16 minus 8. 8 electrons. So that means there are 8 electrons shared in the molecule. No? Ngayon, ilang bonds yung katumbas nun? No? So, for us to know how many bonds yung katumbas niya, remember, in one chemical bond, 2 electrons yung nag-share doon. So, all you have to do is to divide this by 2 to get the number of bonds. So, that is 4 bonds na. Kasi 2 electrons per bonds, 'di ba? So, yan. So 8 electrons will give us 4 bonds. So, saan natin gagamitin yung 4 bonds na yan? No? We will use that 4 bonds to attach our terminal atoms to the central atom. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, tapos na. Unshared. Unshared naman tayo. So, unshared, ano yung tinutukoy niya dyan? It pertains to the electrons not used in chemical bonds or the lone electrons, no? Or the lone pairs. No? So, to determine the lone electrons, all we have to do is to subtract the available minus the shared. So, available is 8, shared is 8, 0 electrons or no lone pairs. No? Wala tayong lone pair. Wala tayong dalawang tuldok. So that means for this molecule, this is pretty much it. No? Yan na yon. So that's its structure and that's how you use the NASA rule. Mamaya, mas magiging tricky to. Kasi yung mga simple ideas ng Lewis dot symbol, they will no longer apply sa mga molecules na may charge. Especially yung mga anions natin or cations na. So, ganyan muna. Na?
after doing the NASU rule, kailangan may pan-check tayo. Rule number 3. Check mo if satisfied yung needed electrons. How are you going to do that? No? To check if the number of electrons needed is satisfied by your drawing, all you have to do is this. No? Pili ka ng atom. Kunwari, ito gusto ko tong hydrogen na to. Gagawin ko, I will draw a border encompassing the bonds. No? Meaning, sasakupin ng border yung bonds. No? Parang ano lang, 9 dash lane, nananakop. Ayan. So, gagawin mo, this is the bond, sasakupin mo yan, no? Yan. So, haharangan mo. Then, ano gagawin mo? You will count how many electrons are there around the atom, no? So, this is the atom, hydrogen. Ilan yung needed niya? Tingin tayo dito sa kodigo. For hydrogen, the needed electron is 2 for the reason that it only contains the s orbital, di ba? Tignan natin, sa paggawa natin ng border, paggawa natin itong border na yan, ang parabola na yan, ilang electrons yung nasakop niya? How many electrons are there within the border? Dalawa. Okay, remember when you see one line, that corresponds to 2 electrons. Pag may isang bond dyan, 2 electrons. So, nasatisfy ba natin yung needed for hydrogen? Siyempre, yes po. No? So, for this hydrogen, the needed electrons, satisfied na siya. So, ganun din gagawin mo sa ibang atoms, no, na hydrogen. So, sakupin mo yung mga bonds hanggang dulo. So, ganyan yung pag-check for hydrogen. Sakupin mo muna lahat ng dulo ng bonds na meron sa kanya. Yung mga nakadikit lang, ha. Wag yung wag yung igaganon mo. Oops. Iba na 'yon, no? Bad na 'yan. Yung mga nakadikit lang sa kanya. Okay. So, yan. Ano na 'yan? Gahaman na 'yon pag nangunguha ng electrons ng iba, no? So, yan. So, hanggang dyan lang. So, check mo if may tig-dalawa for hydrogen. Ito, dalawa. So, okay. Okay na tayo sa tig-dalawa. Ngayon, carbon naman. So again, ganun din. Sasakupin natin yung bonds, no, until sa dulo. Lahat na nakadikit kay carbon, yung mga bonds nun, bibilugan natin hanggang dulo. So what I mean by that is ganito, no. Sakupin mo yung bonds na yan. Yan yung nakabalibot kay carbon. Ngayon, sabi natin, the carbon needs 8 electrons because it follows the octet rule. Looking at this, na-follow ba niya yung octet rule? Yes po. Kasi tignan nyo, we have 4 bonds here around carbon. And again, ano kailangan? 8 electrons, di ba? Each bond, no, they correspond to 2 electrons, di ba? So, that means there are 8 electrons around carbon, no? So, satisfied yung needed electrons natin. So the good thing also with NASU rule is that you can check, no? You can verify kung na-satisfy mo na ba yung requirement for the octet rule, no? Yan, na-check mo, okay na ba siya? 8 dapat kay carbon. So bilangin mo yung nakapalibot kay carbon. 8 na. Hydrogen, bilangin mo, 2. Okay. So tapos ka na. So you're done with the structure, no? So yan, so mukhang madali lang, no? Siyempre, bigay pa tayong isa pang example, no? Mas mamaya kayo naman, na kala nyo ako lang. CF4. Okay, so CF4, carbon tetrafluoride. Yung naming si lecture bahala dyan, no? But I actually have a video na ng naming. Diniscuss ko sa tutorial class ko. You can watch that on YouTube, no? Kung gusto nyo lang. Yung psych PSY1. Yan, tapos na kami dito eh. Okay, so CF4. Okay, so let's look. Sino yung central atom? Yun yung unang gagawin eh. Identify which of the 2 atoms would be the central atom. No? Sino kaya? Anyone. Gamit kayong mic.
Okay lang. Or i-type nyo na lang. Si? Carbon. Si carbon. Sige. So carbon would be the central atom because fluorine is the most electronegative atom, di ba? Remember? So yun. So carbon, siya yung central. So that means draw natin siya sa gitna. The F atoms, they will surround carbon on four sides. Okay, so after doing that, NASU rule. NASU. Ayan, so NASU. Lakihan natin. NASU. Ay, ba't nag-offline? NASU. Needed for carbon. Yes, for carbon, ilan yung needed electron niya? Does it follow the octet rule or not? Siyempre, it follows the octet rule. May p orbital siya, di ba? So yan, 8 times. Ilang carbon meron? Isa lang. Ayan. Fluorine na. Sige. For fluorine, ilang fluorine, does it follow the octet rule? Gulat ako, may super science bigla. For fluorine, does it follow the octet rule? Yes Matingin sa po. periodic table. Yes, po. Because F, no, the fluorine is in the p orbital na, no, the p block elements, no. So it means it should follow the octet rule times 4. So i-add natin lahat 'yan. 8 times 1 plus 8 times 4. So that's just 8 times 5, no? 40. And dito magkakatalo eh. Ayan. So 40 yan, no? Okay. So okay na yan. So tabi muna natin yung needed, no? Available. That means the valence electrons. Carbon. Ilan yung available niya or the valence electrons? Ilan kaya? 4. Kasi group 4 siya, no? Times 1 plus fluorine. Ilan yung kanyang valence electrons? So for fluorine, that is 7. Because remember, fluorine is in the group 7 na. Sige. Nasa group 7 siya. So 7 times 4. Yan. Multiply nyo na lang, no? 7, 14, 21, 28, 29, 30, 32. So yan. So 32 yan in total. So we have 32 electrons in total, no? Okay. So shared na tayo. Shared. So what's the formula for shared? N minus A. So that's 40 minus 32. 8 electrons or how many bonds? 4 bonds na. Ayan. So 4 bonds lang. Just divide it by 2. So saan natin ilalagay yung 4 bonds? Edi, i-connect natin yung mga terminal atoms sa central. And then, we used up all the bonds. No? So tapos na. We're pretty much done. U, unshared. So anong gagawin sa unshared? A minus S. Available minus shared. No? So that's 32 minus 8. 32 minus 8 cannot be, di ba? Hindi, kailangan ko ng calculus. Mahina ako dyan. $12, di ba? Ay, hindi, 12. 24 pala. Kanina ko pa ito sinasagot pero napapaisip pa rin ako, ano ba yung difference nila? And hindi ako ganun ka-Asian para dito. Ay, but bonds, lone pair pala. Lone pair, LP. Okay. So, yan. So, unshared electrons, these are the lone electrons or the lone pairs. No? They will not be used in bonding.
So that's 32 minus 8, 24. If you want to determine how many lone pairs yan, 12 yan. Just divide this number by 2. Na. So yan. Okay. So this time we have lone pairs. No? Ano gagawin natin? So, ganito lang po. Ganito yung rule for lone pairs. You fill out the lone pairs muna ng terminal atoms. No? Paano ko lalagyan yan, sir, ng lone pairs? Make sure it follows the octet rule, ha? So, when you are placing lone pairs, kailangan mag-octet rule pa rin tayo. So, gawin ko yan dito kay fluorine. So, ilang electrons na meron? It already contains 2 electrons. So, may dalawa na siya. So, that means, kailangan niya ng tatlong lone pair. 1, 2, 3. Bakit tatlong lone pair? Kasi each lone pair corresponds yan sa dalawang electron. So, 2, 4, 6. Then, yung bond, 8. No? So, yan. So, that means walo na yung electrons around fluorine. Okay? So, we used up 3 of the 12 lone pairs. Continue lang tayo kasi meron pa tayong natitira. For this fluorine atom, how many lone pairs ang kailangan? Tatlo din, no? Kasi may dalawa na. 6 pa kulang na electrons or tatlong lone pairs, no? Ayan, divide mo lang sa 2, no? Ayan. So, ilan na yung nagamit natin? 3, 6. No? So, may 6 pa na natitira. E dito na yun, no? Palibot natin dyan. Ay, eraser yung nagamit ko. Lazada. Ay, nako. Maubos na naman pera ko sa'yo. Okay, so yan. We just distributed all the unshared electrons as lone pairs now. And when doing that, make sure that the octet rule is followed. No? Kaya nag-octet rule tayo. Okay. So yan. So we're done with it. No? Let's just confirm no, kung nag-octet na ba lahat. No? Tapos na tayo sa unshared. So looking at fluorine, itong fluorine, itong fluorine, itong fluorine, lahat yan nag-octet na, no? So, pang-visualize nyo, gawa kayo ng hype ng mga parabola, no? Ayan. So, ayan, tapos bilangin nyo yung electrons na meron. 2, 4, 6. Tapos pag may isang line, dalawa yun, no? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okay, so, nasatisfy natin yung octet rule for fluorine. This time, carbon naman. So, gagawin, si carbon, yung dulo ng bonds niya, palibutan natin. Ayan. Tapos bilangin mo, ilang electrons yan. Each bond corresponds to 2 electrons. No? So, 2, 4, 6, 8. So, octet na rin tayo kay carbon. So, ayan. So, we're done with number 2. Punta naman tayo sa sinabi ko kanina, what if may charge? Okay. Kasi pag may charge na, yung iyong ano, ang tawag doon, yung Lewis dot structures na, I mean yung ano, Lewis dot symbols nyo, di ba ginagawa nyo natin, you connect the dots lang, di ba? Yun ang simplest way eh. Pero if your molecule becomes bigger and bigger, nagkaka-charge na siya, medyo mahirap na, no? Medyo mahirap na i-distinguish kung ano yung gagawin mo. So, it will be better if you use the NASO rule, no? So, let's try number 3. Kunin ko to. NO+. So, 6 yung sasagutan ko, don't worry. Mas mamaya kayo 10. No? Hindi, 5 lang. So, yan. NO+. Okay. So, this time, we don't need no to identify sino yung central, sino yung terminal. No? Kasi dalawa lang yan. Magkadikit lang yan eh. NO. Ayan. Okay. So, after writing that, Natsu. Okay. Needed 4 nitrogen, 4 oxygen. Nitrogen. Does it follow the octet rule or not? The answer is
Yes, it follows the octet rule because it is in the p orbital. So 8 times 1, isang nitrogen lang. How about oxygen? Yes din, no? So yan, yes din yan. 8 times 1. So ilan yung ilan yung needed? 8, 8 na, 16 electrons. So available this time, we're pertaining to the valence electrons. For nitrogen, how many valence electrons do we have? 5 valence electrons because it is in the group 5, di ba? Okay, so yan. So, madali lang na. Oxygen, 6 kasi nasa group 6 siya. So ilan yan in total? 6 plus 5, 11. Ito ngayon, if your molecule has a net charge, ibig sabihin may positive or negative charge siya, that means cation siya or anion, that means may sobra or may kulang na electrons. Again, kailan tayo nagkakaroon ng positive charge? If electrons are lost, di ba? So kapag nabawasan ka ng electrons, your atom or your molecule will become positively charged. If nag-gain ka naman ng electron, dumadami yung electrons kaysa sa proton. So nagiging negative yung charge, di ba? So yun yung idea, di ba? Okay, so ano mangyayari? If negative yung charge ng iyong molecule, what will happen is that madadagdagan ka ng electrons. Ano yung implication niya kay Naso rule? May effect ang charge with this A, itong available electrons. Okay, so dito papasok yung importance ni Naso rule, no? Yung kagandahan niya, no? And so ano meron dito? If our molecule possesses charge, no? May charge siya. Ibig sabihin nun, the number of available electrons, no, nagbabago siya, no. Pwedeng madagdagan, pwedeng mabawasan depending on the charge, no. If the charge of your molecule is positive, that means you have less available electrons. Ibig sabihin yan, hindi siya 11 talaga, no. Paano mo malalaman kung gaano karaming ibabawas mo sa available, no? Just look at the number sa charge, no? Pag wala nakalagay, 1 yan, no? So, positive 1 yan. So, that means ilang electrons yung kulang? Isang electron. So, magma-minus 1 electron tayo dyan. So, magiging 10 yan, no? So, magiging 10 electrons na lang yung available natin. Hindi na 11 because of the charge, no? Okay. Sir, tagtanong na naman ako, no? Sir, paano kunwari, ano yan? Negative charge. Kunwari, yan, NO, negative charge. So, gagawin mo sa available, 5 times 1. Ganun pa rin naman. Pero, this time, instead na bawas ng electron, madadagdagan ka ng electron. Because remember, keep in mind ha, whenever you are adding electrons, the charge becomes negative, no? So, ibig sabihin yan, negative charge yan because nagdagdag ka ng electron. How much? Yung number niya, no? So, pag negative lang yan, negative 1 meaning nun. Ibig sabihin nun, may isang sobrang electron. So, plus 1 electron. So, magiging 12 electrons yan. Okay? So, yun yung difference, ha? Pag positively charged, isusubtract mo yung number ng positive charge sa available electrons. Sir, paano kung positive 10 yan? E di minus 10. Sir, paano kapag ano yan? Positive 3, e di minus 3. Ganun po, ha? Sir, paano kung ito, negative 10, e di plus 10. Paano kung negative 99, edi plus 99 electrons. So, ganun yung idea, ha? And keep in mind lang, ha? Okay, sobrohin ko na. Balik ulit tayo dun.
Okay, so for available, we accounted for the charge of the molecule. Since the molecule is positively charged, that means the available electrons for the molecule is less than 1. No? Naging positive 1 yung charge niya. So, nabawasan ng isang electron siya. No? Then, what's next? Shared. So, again, S, ang formula ay N minus A. So, that is 16 minus 10, which is 6 electrons, or how many bonds? 3 bonds. You just divide it by 2 for you to get the number of bonds. So that means between nitrogen and oxygen, there should be 3 bonds. No? 1, 2, 3. Ayan. No? Yan yung mga bagay na hindi na makukuha natin masyado sa Lewis dot structure na. Kasi limited siya sa idea na walang charges yung atoms or walang charge yung molecules. Pero kapag may charge na kasi, mas maganda yung NASU rule, no? Mas nakikita mo yung nangyayari sa electrons. Okay, so again, the 3 bonds, no, they are shared by nitrogen and oxygen. Hindi ka pwede maglagay dito sa kabila kasi walang atom sa kabila, no? So nasa gitna lang. So we're pretty much done. Tapusin na lang natin. Available, unshared, meaning ito yung lone pair, di ba? So unshared electrons, that the formula is A minus S, available minus the shared. So available, we have 10 electrons. 10 na lang. Minus the shared, yung electrons yung kukunin, hindi yung bonds, ha? 6 electrons. 10 minus 6 is 4 electrons or 2 lone pairs. No? So, dalawang lone pairs yung kailangan natin. Question, paano natin lalagyan sila ng lone pairs? No? So, pag maglalagay na tayo ng lone pairs, kailangan magpa-follow ka rin ng Octet Rule. So, lalagyan ko muna ng boundary. Don't worry, pag sanay na kayo, hindi nyo na kailangan mag-boundary na. Kahit tulog kayo, kaya nyo makapagsagot na ito. No? Yan. Na-trauma pala no? sa pagsagot. No? But yan. So, our 2 lone pairs, no, i-distribute natin sa molecule para ma-follow yung Octet Rule. So, looking at nitrogen, it already contains 6 electrons. 2 per bond. Kaso may 3 bond. So, 6 na yon. Ilan na lang kulang? 2. So, yung 2 na yon, that will exist as lone pairs. No? And yan na yung 2. 2, 4, 6, 8. Huh? Right, so we're done with nitrogen. How about the other lone pair? Kay oxygen na yan. No? Gawa ulit tayo ng parabola. So may 6 na dyan. 1, 2, 3 times 2, 6. Tapos yung 2, yung lone pair na. So we distributed the 3 bonds and the 2 lone pairs now. So we're pretty much done with our molecule. Diba? Sir, asan kaya dyan yung may positive charge? No? Saan kaya yung positive charge dyan? Mamaya na yun. No? Mamaya discuss natin yung formal charges. Yan yung magiging end natin. No? Yung discussion ng formal charges. But anyway, so yan lang naman. No? I hope na nasusundan ninyo. If hindi nyo nasusundan, let me know lang. No? Hindi naman tayo magagalit. No? Basta yun lang. Let's be clear na lang kapag may questions. No? Para mataas yung score sa quizzes. No? May Sir, yes po. sir, hindi ko po masyado na-gets yung yung dun sa A part ng NASU. Paano po, ano po ulit yung ginawa niyo? Kinuha niyo yung charge nung yung Etong 11 A. naging -1. Apo. Ito okay naman sa ito, yung valence electrons. Apo, okay po yan. Yung hindi ko na po Ito. na-gets is yung nakuha po yan. Ito, bakit may -1? Ang Apo. idea kasi dyan is ganito, no? If positive charge yung molecule mo, that means kulang ka ng electron. Meaning yung na-solve mo na available, hindi yan yung total talaga na available. Meaning kulang dyan, less than pag positive yung charge. No?
So, ganun. Kapag positive yung charge ng iyong molecule, that means less than yung kanyang available electrons compared sa valence electrons. So, ano lang gagawin mo dyan, no? Para makuha mo yung actual electrons, all you have to do is yun nga, after mo kunin yung mga valence electrons, isusubtract mo yung positive charge. No? Diba ito, positive 1. So, ang gagawin mo, since ang notation kasi, I mean, yung idea, kapag positive yung isang molecule ay nabawasan siya ng electron. So, ibabawas mo yung isang electron na yun. No? Mare, positive 3 yan. So, magma-minus 3 ka doon na electron. No? So, every positive charge, nababawasan ka ng isang electron. So, positive 1, minus 1 electron. Positive 2, minus 2 electron. Ganon yung idea. Ayun. Okay po. Gets Pag, ko na po siya ngayon. pag negative naman to, that means sobra ka ng electrons. No? So, you also have to account for that. No? So, nare, negative 1 yan. So, that means may isa ka pang sobrang electron. May excess electron ka na isa. So, plus 1 yan dito. Nare, negative 2 yan. So, that means may sobra kang dalawang electron. So, ilalagay mo yun. Lagay mo siya dito. Positive, plus 2 electrons. So, ganun yung idea. Opposite yung nangyayari ha. Hindi porket Opo. positive yan, positive dito. Baliktad, negative, minus dyan. Na. Pag negative dyan, kailangan plus electrons. No? So, yun. Ganun lang. Salamat po, sir. Walang anuman po. Okay, tanong nyo kay kapatid na Jim. De, joke lang. Any questions pa? Okay, so, magpo-proceed tayo with another example Ano ang nasusulat? Hindi tayo nasusulat. No? Ayan. So, punta na tayo. Mga ka-alien na. So, mamaya. Number 3, sagutan natin dyan. NF3. Ay, hindi. Wag na, madali na yan Gusto ko yung may charge. Okay, so this time, sagutan naman natin yung negative charge. No? CO3 minus. Yung carbonate ion. Okay. So ito, this time, kanina, positive yung charge niya. Ngayon, negative yung charge. Yan, para makita nyo yung nangyayari sa available. No? Sige. Mag side by side comparison tayo. Anyway, bago tayo magpunta with the NASA rule, mag-ano muna tayo ng central atom. No? So, sino yung central atom natin dyan? Si carbon. Because carbon is the least electronegative among all the atoms. No? So, si carbon, yun nasa gitna. Anong gagawin kay oxygen? No? Again, sabi ko sa inyo, your terminal atoms should be surrounding your central atom. Meaning, nakapalibot dapat. Huwag nyo gagawin na magkakadugtong sila. Ano yan? Di yan owl ha. Bawal din to. Oku. Uk. Bawal din. Wag yan. Wag. As much as possible, paikot ha. So, ganun yung idea. Because again, terminal atoms, kailangan nakapalibot na. Ako. Gutom na ako Kaya kung ano-ano na yung ginagawa ko sa buhay ko, di ba? Okay, so yan. So yung tatlong oxygens ko, they are surrounding my carbon. Then, NASA rule na tayo. So we're done with the structure with the skeleton. No? Natsu. Ayan, Natsu. For carbon, for oxygen. Okay, so let's start with carbon. Does it follow the octet rule or not? Yes po, no? So it follows the octet rule. So that is the needed electron is 8 times ilang carbon? Isa lang. So yan. Yung oxygen, does it follow the octet rule?
Ba't niya fina-follow, sir? Fina-follow niya because it is in the p orbital, di ba? Si carbon. Ayun. Kasi, if may p orbital siya, for it to be stable, or I mean, to follow the noble gas configuration, kailangan 8 yung kanyang electrons. Pag may p orbital lang, pag s orbital, hindi 8 yan, kundi 2 lang. Okay? Ayan, sige. Inintay ko lang confirmation ni Andrew. Okay. So, oxygen, it follows the octet rule as well because it contains the p orbital. Basta yung technique lang, tingin lang kayo sa periodic table. Although masasanay na rin kayo, no? Pag nakita nyo yung atom dito, octet na yon agad. Tapos na. Ganun lang. Okay, so 8 times tatlo, kasi tatlo yung ating oxygen atom. So 8 plus 8 times 3. Ganun-ganun ng kamay nyo. So 8, 16, 24, 32. So 32 electrons yung kailangan. Okay, so available. Available, again, it pertains to the valence electrons. Carbon, ilan yung kanyang valence electrons? 4, no? Kasi group 4 siya. So 4 times 1. Oxygen, valence electrons is 6, na. So 6 times 3. Ayan, i-add natin. 4, tapos 6 times 3, 6 times 3, 18, 18, 19, 22 electrons. Okay, so may 22 electrons tayo. Pero, yan, tingin-tingin ulit. Tignan nyo, may charge yung ating, nawala ako. May charge yung ating molecule. So may charge yung ating molecule. That means we have to account for the extra electron this time. Again, pag negative charge, extra electron. Pag positive charge, kulang ng electron. So kapag kulang, minus sa A. Pag sobra, or meaning nun may negative charge yan, i-add mo yon sa available. So since we have 2 excess electrons, negative 2 kasi, so lalagay mo yun sa dalawang sobrang electron plus 2 electrons. So ganon. Ayun, ganon. So 2, 22 plus 2, 24 electrons in total. 22 of which are the valence electrons. Yung dalawa, ito yung sobra. Kaya may negative 2 charge doon. Okay. So yan, so that means we have 24 electrons to deal with. No? So sila yung gagamitin natin. No? Again, letter S, shared. So paano yung shared again? N minus A. So that's 32 minus 24 cannot be. And then, 8, di ba? Ang tagal ko iniisip eh. Pag ganito mga bagay, addition, subtraction, parang hirap, di ba? Pero pag nag-calculus ka, mas madali, di ba? Ewan ko ba sa mundo. Or 4 bonds, no? And so, we have 4 bonds, no? For this molecule. So, saan natin yung lalagay? Tigi-isa muna. Then, yung sobra, edi i-pair mo. Yan. Okay. Basta kapag may sobra, you can form multiple bonds provided that the atom can accept more than 2 electrons. Bawal yung double bond kay hydrogen. Magagalit yung mga lumikha ng chemistry. No? So, baka may masamon kayong masamang espiritu. Multuhin kayo mamayang gabi. No? Sir, parati bang even? Yeah, most of the time even. No? And napapansin nyo, di ba? Always divisible by 2. But there would be a chance na hindi siya ganyan, no? And we will discuss that next meeting. Yung mga exceptions, yan. Exceptions to the octet rule.
next meeting nga po yung mga odd, yung mga exceptions. May exemptions kasi sa Octet Rule. So, next meeting nga yun. Ngayon muna yung mga ganito muna na. So, yun. Unavailable. Unavailable. Unshared pala. Sorry. Unavailable. Yung mga unshared, yan ay A minus S, no? So, that's 24 minus 8. 8, 16, 24. 16 electrons or ilang lone pairs? 8 lone pairs, no? So, yan. So, we're going to distribute the 8 lone pairs, no? And take note, no, that the, dapat, no, na magpo-follow pa rin tayo ng Octet Rule when we distribute the 8 electrons. Ay, wala. Yung pencil. Ilang beses ko na ito nahulog, mamaya masira na to. Okay, so maglalagay na ako ng lone pairs. No? I have 8 lone pairs, sabi dito. I distribute. Okay, this oxygen, ilang lone pair kaya yung kailangan niya? Ilang lone pair ang kailangan niya? Dalawa. Bakit dalawa? Kasi, ayan o. Ilan na meron siya? May dalawang bond. So, may 4 electrons na. Ilang electrons pa kulang para maging octet? 4 pa. Or in lone pairs, dalawang lone pairs yung katumbas na. No? So, isa, dalawa. Yan. So, 8 na yung electrons around that oxygen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? So, ilan na lang natitira? 8 minus 2, 6. No? So, that means tig-tatlo na lang tong oxygen na to. Kasi look, may dalawa na for this oxygen. Kailangan na lang niya ng 6 na electron. No? Or 3 lone pairs. Ganon din dito sa kabila. No? Ayan. No? So, ganyan. So, yan. Mamaya, malalaman natin, sir, bakit may negative 2 doon? No? Saan nanggaling yung negative 2? Ba't wala naman charge dito? Mamaya na yon, formal charge yung topic na yon eh. So, later on, we will discuss formal charges. Okay? So, sige. So, continue lang muna tayo sa mga simple drawings. No? Ano yung mga kailangan ko pa i-take note? Pag odd number yung available or odd number yung shared electrons, ano na yon, violation na yun ng Octet Rule, which we will discuss next meeting, yung mga violations. Konti lang naman yun, 3 lang yun eh. Mga incomplete octet, can hold more than 8 electrons, yung mga may d orbitals, mga ganun lang. So yan, next meeting yan. And they are already written here naman. Kaya nga sinabi ko, andito na naman yan. May mga incomplete octet, add electron molecules, expanded octet. So next meeting yan. Mabilis lang yan eh. Para kasabay na siya nitong geometry, yung favorite nyong shapes. Ayun. So, yan. So, dito muna tayo sa simple na mga bagay. Okay, so yan. So, we're done with carbonate. Last one na example ko. Ang dami kong example ngayon, Mamaya kayo rin, marami. Kala nyo ako lang. Kuha ako dito. CH2O. Ito na lang. Hindi. Yan pala yung example ko sa inyo kanina. Hindi. Yan yung... Sige na nga. Kuha na nga tayo dito. Ano kaya? Ito na lang. Formic acid. Teka lang. Inisip ko yung maganda kasi alam ko may ginawa ako dito. Ano ba yung nilagay ko dito? CH2O, CH. Okay.
Dito na lang muna ako. Ito na lang, HNO3. Mamaya na yung ano. Para yun yung magiging introduction ko sa next topic. HNO3 muna tayo. Okay, so nitric acid, HNO3. So what is the Lewis structure? Okay, so again, before we proceed with the NASU rule, we should be able to identify which of the atoms will be the central atom. Sino kaya? Si nitrogen. Okay, so si nitrogen. So si nitrogen ang ating magiging central atom. Then anong gagawin natin? Ipapalibot natin yung terminal atom sa kanya. Okay? So sige. Well, let's do that na. Pwedeng ganyan ang gawin ko. Anong ginawa ko? Yung aking mga terminal atoms, pinalibot ko sa central atom. Okay. So pwede yan. Pero tignan natin kung possible nga yung structure na yan. So that's one way for me to place my terminal atoms. Ano pa yung isang way? Pwede naman na yung hydrogen, ilagay ko siya sa oxygen. Pwede kaya yon? Pwede rin naman. Oh no. Ayan, so pwede ganyan na. Bibigyan ko kayo ng tip na. Ganito. When it comes to this structure, we have two possible ways of arranging our terminal atoms. Pwede yung hydrogen, nakakonect siya sa nitrogen as a terminal atom. Pwede naman yung hydrogen na connect sa oxygen as a terminal atom. Sir, pwede ba yan? Ganito kasi, no? Si hydrogen, always nasa terminal siya, no? And pwede rin si hydrogen kumabit sa terminal atom. Meaning nun, si hydrogen, pwede siya kumabit sa isa pang terminal atom. Always nasa dulo. So ngayon, we will check, no? If sino sa dalawang skeleton yung possible. Sir, yan ba yung hydrogen bond? Pwede rin naman. Pwede. So yan. So tignan natin, no? Sa structures na dalawa, sa dalawang skeleton na nagawa natin, sino yung mas tama, no? Okay, so how are we going to check kung sino yung tama? Edi, NASU rule. NASU for N, for O, for H. Okay, so NASU rule tayo, no? Ayan. Nitrogen needed. Does it follow the octet rule? Okay, bakit siya nagpo-follow ng octet rule? Kasi siya ay nasa p orbital, no? So yan, nasa p orbital kasi. So 8 times 1, oxygen, ganun din. 8 times 3. Hydrogen, ilan uli kay hydrogen? Octet rule din ba? Hindi. Ano kay hydrogen? Dalawa lang. Kasi s orbital lang meron siya. Hindi na kaya ng s orbital mag-handle ng sobra sa dalawa, no? So 2 electron rule lang siya. Okay. So NASU, let's add them, no? 8 times 4 plus 2, 8, 16, 24, 32, 33, 34 electrons na. Okay, so 34 electrons for the needed. Available. Yun yung kanilang valence electrons. Nitrogen, ang kanyang available ay ilan po? Ilan kay nitrogen? 5. Kasi group 5 siya. 5 times 1. Oxygen, ilan? 6. Kasi group 6 siya. Hydrogen, 1. Kasi group 1 siya. So yun, add natin. 5, 6, 3, 1, 6, 12, 18, 6, 24 na. So 24 electrons. Okay.
Okay, so ayan. Then shared na tayo. Shared. Again, shared is n minus a. The needed, 34, minus the available, 24. 10 electrons yan, no? Or 5 bonds. Okay, so we have 5 bonds na. So, distribute natin yan. In the structure at the top, 1, 2, 3, 4. Saan ko ilalagay isa pa? Siyempre, di ako pwede mag-double bond kay hydrogen, no? So, sa oxygen ko na lang i-double bond. Dito sa baba, 2, 3, 4. Pwede dyan, no? Pwede rin ba, sir, na ganito? Sir, pwede rin ba ganito? Kunwari lang. Kausap ko rin sarili ko na. Sir, pwede rin ba ganito? Sir, pwede ba yung double bond wala dyan sa dulo? Nandito sa gitna. Wala, ang dami nating structures na pwede, no? Okay yan. Maganda yan kasi magpupunta na tayo sa next topic, no? So, ano ginawa ko dito? Yung double bond, andito sa oxygen. Ito yung nitrogen, no? So, yun. Yung isang structure naman, yung nasa dulo yung H, andito yung double bond sa oxygen. Yung isa, andito sa double bond dito. Okay, so ganito pa lang. At this point, mayroon na tayong may eliminate na isa. Sino yung may eliminate na isang structure? Text both. Kung gusto niyo ma-eliminate si A, text BB space A send to 0915. Hindi, joke lang. Ayan, mamili kayo. A, B, or C. Sino ang matatanggal? Sino yung pwede na natin burahin? Sige, I need opinions. Sige. I-announce po natin yung sagot mamayang alas 10 ng gabi. Hindi, joke. Gusto ko na kumain. Sige, sige. 2 points po para kay C daw. Sige. May nagsabing A. Okay. A. Ang matatanggal na molecule ay sa pagbabalik na sa babay guys. De joke lang. Hindi, ganito. Tingnan nyo yung structure. Sino yung nag-violate na ng Octet Rule? Tingnan nyo muna. Sino yung nag-violate na ng Octet Rule? Si A, nag-violate tuloy. Nag-violate na siya ng Octet Rule. Tingnan nyo una sa gitna. Oh. Ilang electrons yan? 10. Ayan. Siya yung impostor, no? Kala nyo si C, di ba? Hindi, si A yun. Siya yung impostor natin this time. So, A violated the Octet Rule. So, pasensya na. Dito na po nagtatapos ang iyong journey. Paalam na. Ayan, X na siya. A for awit na. Okay, mga bumoto kay C. Ako po. Ayan. There is no impostor among the 3 molecules na. Okay. So, ayan. Okay, so we're left with 2 structures na lang. Burahin ko na lang yung line na yan. So, ayan. Dalawang structure na lang pagpipilian. So, syempre, hindi pa natin masasagot yan. Hindi pa natin tapos yung NASO rule. No? Basta gusto ko makita nyo na there could be 2 or more possible structures. No? And wag kayo matakot kapag may ganon. No? Possible yan. No? Mas maganda yung tayo realization kung sino yung tama. Di ba? Nag-vent si C. Hindi. Si A yung impostor. Okay, so dito tayo. Tapos na natin yung nasa rule. Kanina pa siya nakakatambay eh. So, to solve for U, yung unshared, that is A minus S. So, that's 24. 24 minus 10, which is 14 or 7 lone pairs. No? So, distribute natin 7 lone pairs. Make sure that we follow the octet rule pa rin. No? So, sino muna yung pwede? Siyempre, yung mga oxygens lang pwede lagyan natin muna. Si hydrogen, hindi na. When we are placing
the lone pairs, no? Make sure that you fill out the lone pair ng terminal atoms first, no? Yung central saka na yon. Yung terminal muna yung lalagyan ng lone pairs, no? So dito tayo sa taas. Etong nasa left, ilang lone pairs kailangan niya? Kailangan niya 3 para maging octet na siya. So we're left with 4 more. Dito, ilang lone pairs? Dito ilang lone pairs na lang? 2. Dito, sa oxygen na to, 2 din, no? Yan. So, na-distribute na natin 7 lone pairs for the molecule B. Sa molecule C, distribute natin dito. Ilang lone pairs dito? 3. So, ganun din dito, no? 3 din yan. Burahin ko na tong line. Ayan. Ay. Ito. Tapos, itong oxygen na to. 6 na yan. Isa na lang, di ba? 7 kasi. Ano, isa. Okay. So, ganito. Tignan natin kung yung dalawang molecule, they follow the octet rule. Sige, tignan natin, ha? Yung hydrogen, tig 2 lang naman yan. So, satisfied na yan. Huwag na natin siya pansinin. Itong oxygen sa gitna, does it follow the octet rule? Okay na ba yung octet niya? Satisfied na ba? Yes. Itong nitrogen sa gitna, does it follow the octet rule na? Satisfied na ba siya? Yes then. Kasi 8 yan, no? How about this one? Octet rule na ba yan? Yes na naman, no? 2 bond, 2 lone pair, 8 na naman. Ito. Octet? Opo. Opo. Okay, so it seems na octet na sa top, no? And sa bottom naman tayo. Octet na yan. Octet yan. Opo. Opo. Octet to. Yes, friend po. Octet na naman. Ito, octet to. Octet din. Ito, octet yan. Octet na naman. Opo. Ito ang tanong. Ang tanong, sino sa dalawa ang mas tama? Sige. Ang tanong, sino sa dalawa ang mas tama? C. Para masagot natin yan, no? Para masagot natin yung kung sino sa dalawang structure yung mas correct, magne-next topic tayo. Stoichiometry. De joke lang. Formal charges. Ito yung sasagot ng question natin kung sino yung sa dalawa yung mas tama, no? Formal charges. What is a formal charge, no? The formal charge is the actual charge of your atom in the molecule, no? So actual charge of atom in a molecule yan. So yan, so malalaman natin kung ano yung actual charge niya, no? And ano yung formula, no? Also, ang sabi nila, the formal charge is the difference of the valence electrons minus the electrons shared to it, no? Okay, so paano yan? So ang ginagamit ko na term doon is should minus have, no? Okay. So formal charge is should minus have. Oh, sir, ano na naman yung equation na yan? Madali lang to, promise. No? Let's take methane, for example. Methane. So we have methane, for example. If I want to determine the formal charge, ito yung ginagawa ko. Ito ginagawa ko siya until now. Graduate na ako lahat-lahat. Ginagawa ko pa rin to. Kasi mas madali eh.
Anong gagawin ko? Magdodraw ako ng boxes. Okay? So magba-box tayo. So paano tayo magdodraw ng box, no? You choose an atom. Ito yung atom na gusto ko, and I will draw a box around it, no? Pero this time, hindi siya yung sasakupin yung buo, no? Instead, puputulin ko yung bond. I will cut this bond, no? Gamit yung boxes. So yan. Isang box. Isang box. Isang box. Ayan, isang malaking box. Isang malaking box na. So yan. Yan. So each box corresponds to the electrons around the atom. Okay? So yan. So yan yung actual electrons around the atom. Okay. So bakit natin pinutol yung bond, no? Why do we have to pass through the borders ng box, no? In between the bond, no? Bakit kailangan ganon? Kasi ganito. Yes, dalawang electrons yung nandyan, no? And the two electrons are traveling along that bond, di ba? So dumadaloy-daloy siya dyan, no? But in reality, ganito lang naman talaga yung nangyayari in reality, no? One of the electron is located on one atom, yung isa nasa kabila, no? So ibig sabihin nun, magkahiwalay pa rin talaga yung electrons dyan sa bond, no? So yung isa nasa left side, yung isa nasa right side, no? So ganun gagawin natin, no? Instead of representing the bond as two dalawang joined na electrons, gagawin natin, paghihiwalayin natin yung dalawang electrons, no? Yung pinagsama, paghihiwalayin natin. So yan. Sanay naman tayo sa mga ganyang bagay, no? So ano yung purpose uli ng paggawa ng box, no? The purpose of placing the box in between the bonds, no, is for us to see na yung electrons, yung isa nasa kabilang atom, yung isa nasa kabilang atom, no. So this hydrogen atom, yung actual electrons na nakalagay sa kanya is isa lang, no. So isang electron lang talaga yung nasa kanya, no. Yung ka-share niya kasi nasa kabilang atom, no. So pag-iiwalayin talaga natin yan, no. So yan, pinutol natin para makita natin yung actual electron around the atom. Yan. So that means you have to cut the bonds. No? Okay. So after doing that, no, we will do the should minus have. No? So discuss natin yung should. When we say should, this is just the valence electrons. Valence electrons lang. Kung anong group, yun yung valence electron. Ang have, this is the electrons contained in your boxes, no? So sila yung mga electrons na contained sa atom mo, no? So that is the electron contained in the boxes or the actual electrons, no, in the atom. So yung actual electron. Kasi hindi naman porket may bond dyan, yung dalawa, andun na agad, no? No, sila, nakasplit pa rin naman, no? Okay. So ayan, so should minus have, gawin natin yan. So kuha tayo ng representative. For this hydrogen, sige. What is the formal charge? Should. Okay, so what is should? What is the valence electron of hydrogen? Valence electrons, isa lang. Kasi group 1C, hydrogen. Have. Meaning ng have, ilang electron meron sa loob ng box or how many electrons are there around the atom itself. No? Tignan mo na lang yung dot. No? Isang dot lang yan. One dot. Totropahin, jojowain. No? One dot. Isang electron. So, yan. So, 1 minus 1, 0. So, that means the formal charge of hydrogen is 0. Okay? Ayan, 1 dot. Mamaya may na kayo, 1 dot. Wala lang. Wala na akong maisip na pan-joke. Anyway, so punta tayo dito kay carbon na to.
Okay, carbon na to. Totropahin, jojowain. Alamin natin yung kanyang formal charge. Okay. So, formal charge should the valence electrons of carbon is +1 yan. De joke lang. Okay, yung valence electrons ni carbon ay 4, di ba? Kasi group 4 siya. O yung have. Ilang electrons meron sa paligid ni carbon? Ilang dot? 1 dot, 2 dot, 3 dot, 4 dot. No, 4 na dots. No? So that means 4 electrons are located around the carbon atom. 4 minus 4, 0. No? So yan. So that means 0 yung formal charge ni carbon. No? So the same is true for the hydrogens. No? Pare-parehas lang yan. Okay. So yan. Ba't natin sir ginagawa to, no? So mamaya, no, makikita niyo yung implication niyan. So anyway, so yan yung itsura, no. So that's how you get the formal charge. Paano uli? You draw boxes, no. Pero if sanay na kayo, you really don't have to draw boxes, no. Kahit i-mental nyo na lang, makikita nyo agad yung sagot, no. Pero for now, for simplicity, mag-draw tayo ng boxes wherein we cut the bonds. That means the electrons in the bond, no, mase-separate siya. Yung isa mapupunta sa atom na to, yung isa nasa kabila, no? And ganon-ganon. So on and so forth. What else? After drawing boxes, we can now assign the formal charges of different atoms, no? Pwede mo yan isa-isahin, no? So to solve for the formal charge that is should, which is the valence electrons of that atom, have kung ilang dots or ilang electrons yung contained sa boxes na. Okay, so ganun. So, bakit natin to sir dinidiscuss? Kasi the formal charges can actually give us an idea which of those structures yung tama. No? Sino sa dalawang structure ang tama? Okay, so gawin natin yan. No? Nagbabalik tayo. Final round. Teka lang, ayusin ko lang yung structure. Dito na lang sa baba yung isa. Umulan dito, tas mainit na uli. Nakakainis. Ayan, burahin ko to. So, kukunin natin yung mga formal charges nila, na. Ayusin ko lang para mas maganda. Sir, CC, eliminate natin. Hindi gumagawa ng task. Ito na. Ito na yung emergency meeting. Tapos na tayo ng Tapos na tayo mag-discuss ng formal charge. Ayan, meeting. Sino ang impostor? Okay, so paano natin malalaman yung formal charges again? Okay, the simplest way is to draw boxes around the atoms, no? So, magbabox muna tayo. Cut natin yan. Box. Diba? Parang hindi tayo nagka-chemistry, no? Para tayo nagki-kinder lang, no? Kinder drawings, yes. Ganun talaga. Gising na yung pusa ko. Okay, so we now have that, no? Lang. Yung mga dots pa pala pakita ko. Anong color kaya pwede? Palitan ko ng color yan. Green na nga lang.
Mata for simplicity lang ha. Para, hindi, kakagising yan. Tinatawag niya yung mga anak niya. Actually, hindi niya anak, no? Pero pinapainom niya ng gatas, no? Okay, so ayan, no? Ayan, so it seems we're done. Writing the electrons and placing boxes. Ngayon, formal charge, no? Letter B muna tayo. Formal charge ni hydrogen. Should minus have. Oh, kahit sino, recite tayo. Raise ng hand. Gamit kayo ng mic, no? Raise your hand na lang. Formal charge ni hydrogen, Olsen, Jefferson. Sir, Po. 1 po, minus 1. 1 minus 1. Saan galing yung 1? Sa isang 1. Yung, sa ano po, yung valence electron po. 1 yung valence Yung isa. electrons. Tapos ilan yung meron sa box? Ilan yung around atom? 1 po, 1 din. So, ano yung formal charge niya? 0 po. 0. Yan. So, thank you, Olsen. Next one. Oxygen na to. Sino gusto mag-recite? Sino po gusto mag-recite? Raise your hand na lang. Hi, guys. Nanahimik bigla. Raise hand na lang. Teka lang, sino yung nag-message na yan? Raise hand na lang. Jefferson uli. Sir, ano uli formula? Should minus have. Valence electron minus have. Kung ilan yung nasa box. Sige, Olsen. Ilan yung meron sa oxygen na yan? Ito. Sir, ano po, yung valence electron po 6. And then 6. yung nasa loob po ng box is 6 din. 6 din. So, 0 na. Yan. So, thank you. Nitrogen. 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 Crisel Rose. 5 po yung valence, tapos yung electron sa loob is 4. So, yung charge niya is 1. 1, yes. No? So, kasi nitrogen is group 5. 5 yung valence. 4 yung electrons around. So, 5 minus 1 is, 5 minus 4 is 1. So, positive 1 ang kanyang formal charge. Okay, so thank you, Crisel. Dito yung oxygen dito. Ito. Gideon, Christian. Sir Gideon po siya. Pero ano po, Gusto ko yung... Sige lang sir, okay lang rin po. Gideon, sige. Parang yan yung sa Bible, Yes yan ba po. yan? Yes po. Christian ka, no? Apo. Okay, so ito. Ano po, valence po is 6 and the number of molecules is 6 as well po. So 0 po sila in total. So, 6 yung valence. Ang 6 electrons minus around, 6 po. 6 din. So, 6 0. po. 0 po. So, thank you, Gideon. Itong atom na to, oxygen na to. Anyone? Hanalu. 6 po yung valence, tapos 7 yung yung atoms. Okay, so 6 Wait yung... lang, ingin, sorry. Sige. Okay na po. Okay na po. So, 6 yung valence, tapos 7 yung around. Opo. So, Opo. 6 minus 7, 1. negative 1. Babawasan po ng isa. So, thank you, Hannah Lou. Okay, so tapos na tayo kay molecule B.
Molecule C naman tayo. Sino yung gusto kay... Ito, oxygen na to. Si Gideon. Ito, oxygen na to. Sir, wait lang po. So, yung valence po ng oxygen is, ano ulit yun? 6. Opo. Tapos, yung nakasurround po sa kanya is 7 po. Yes so, siya po. po yung i-eliminate na, sir. Siya na eliminate natin. Ay, hindi. Yung formal charge. Joke. Kala ko nga, ano. Formal charge yun na. Wait lang. So, 6 minus 7 is negative 1. Negative 1. Ayan. Okay na yan. Negative 1. Thank you, Gideon. Sige. Itong nitrogen. Sino naman? Nitrogen. Ito, Siguro yung iba kumakain. Ano? Ito, nitrogen. Sige, si Gideon na lang uli. Naka-raise yung hand. Dali, tapusin na natin to. Itong nitrogen. Nitrogen po valence is 5. Tapos yung nakasurround po is 5 rin po. So, 5. yung Bilangin natin. 5 minus 5. Yeah, 1. Joke lang, 4 pala siya, sir. Ayan, 4. So, 4 yun around, okay? So ilan yan? 5 minus 4 is equal to 1. Positive 1, okay. So, 5 yung valence electrons, then may 4 around the nitrogen. 1, 2, 3, 4. So, positive 1. How about this oxygen? John Gabriel. Sir, yung valence electrons po ng oxygen is 6 minus 5 po yan nandyan. So, 1 po. Positive 1. Tulungan mo na ako dito sa iba. Hydrogen. 1 po dapat yung valence electron. Tapos 1 din po yung nasa loob. So, ilan yon? 0 po. And last one. Sinagot na yun. No? Sige, para matapos na. 6 po yung valence electron. Tapos 7 po yung nasa loob. So, negative 1 po. Negative 1. Okay, so thank you very much sa mga nag-recite. Ngayon, tapos na tayo mag-meeting. So we are able to assign the formal charges of our molecule. Okay, so by just looking at the molecule, any intuition? Sino kaya yung impostor? Nag-message pala si Andrew. Ayan, So, sino yung sa tingin nyo matatanggal? Si B or si C? By just looking at the formal charges. Salamat sa lahat, sir. Ay, ganun. Si C. Bakit? Ganito kasi, tingin tayo dito sa mga batas ng kalikasan. Ito yung rules na. Sabi dyan, sometimes there is more than one acceptable Lewis structure. We can often select the most plausible Lewis structure by using the formal charges and the following guidelines. Ito yung mga batas ng kalikasan. Sabi dito, for molecules, a Lewis structure in which there are no formal charges is preferable to one in which formal charges are present. Ano meaning niyan? Meaning niyan, in your molecule, hanggat maaari, better yung walang formal charges yung atoms as much as possible. Pero kung hindi talaga kaya, punta tayo sa second rule. Sabi ng second rule, Lewis structures with large formal charges such as positive 2, positive 3, or negative 2, negative 3, and so on are less plausible than those with small formal charges. Ano lang yung idea sa number 2? Sa second rule. Sabi sa second rule is that if your atom really contains formal charge, it should be at least near 0. So ano yung pwedeng mga near 0? Positive 1, negative 1, pero the best pa rin kung 0 yon. Then ito ikatlo. Third rule. Among Lewis structures having similar distribution of formal charges, the most plausible structure is the one in which negative formal charges are placed on more
electronegative atom. Summarize natin yung dito sa structure natin to. Sabi ng rule 1 is that as much as possible, onti yung atoms na may formal charge. So, sino sa dalawa yung may pinaka-onting formal charge? Si B. Kasi dalawa lang yung may formal charge sa kanya. Ito, tatlo. So, 1 point plus 1 pogi point para kay B. 1 point para ma-evict to si C. Okay. So, yan. Ikalawang rule. Sabi sa ikalawang rule is that as much as possible, walang -2, -3, or +2, +3 na charge. So far, mukhang okay naman, di ba? Kasi tignan nyo, plus or minus 1 lang. So, near 0 sila. Okay, so ano yung third rule? The third rule states that yung negative charges, they should be placed on atoms that are more electronegative. That means if your atom is electronegative, no, mas electronegative siya kaysa sa isa, hindi niya deserve ang positive na charge, no. So this case naman, tingnan natin yung oxygen, negative to. Okay lang yon, mas electronegative siya kaysa sa kay nitrogen. So pwede yon, no. Ano pa? Ay, nakalimutan natin yung oxygen na to, oh. Teka lang. Itong oxygen na to, formal charge. Kaya hinahanap ko yung isa pang formal charge eh. So, 6 minus 1, 2, 3, 4, 5. Positive 1. Ay, may positive 1 na pala sa baba. Wala lang. Naduling lang. So, 4 pala yung charges dito. No? Okay, so yan. Sabi natin, yung electronegative atom, deserve niya yung negative charge. Kasi kung positive yon, ayaw niya yon. Look at the molecule C. Oxygen is electronegative atom, yet it contains a positive formal charge. So, minus 1 na naman siya dyan. No? Okay. So, ano meaning nun? So, kick na siya, no? Na-cake na siya. Cake out. Kicked out na siya. So, wala na siya sa ating battleship, no? So, yan. So, ang natitirang molecule sa atin ay, eto na, no? So, yan. So, yan. Again, let's summarize the rules for the formal charge. Number 1, as much as possible, only few atoms will bear the formal charge. Ito, 2 lang. So, okay yon. Ito, 4. X yon. Ganun na. Isang tinginan pa lang, alam nyo na. Number 2, if your charges, no, greater than positive, negative 1 sila, meaning may -2, +2, -3, +3, X agad din yon. Pangit yon, no? Then last one, kapag yung negative, yung electronegative atom, it bears a positive sign, X uli yon. Kailan lang, sir, pwede yon, no? Pag wala na silang choice. may papakita akong example, no? Okay, so yan. So, yan yung idea, no? So, X na ito. Bakit? Kasi tingnan mo yung oxygen, electronegative siya, pero may positive charge siya. X talaga yan. So, our final molecule for HNO3 is, ito, no? Draw natin dito. Siya yung nagwagi, no? So, yan ang final structure for the nitric acid, no? And then, lagay natin yung formal charge, no? Negative kay oxygen, positive kay nitrogen, no? By the way, share ko lang. When you add all the formal charges, that corresponds to the charge of your molecule. Add natin yung formal charge na to. This is negative, this is positive. So, pag pinag-add mo yan, 0. So, walang charge yung molecule mo. Sir, paano tong carbonate? Kasi may -2 yan kanina, di ba? Gawin natin, box. Don't worry, patapos na tayo, no? Okay, so yan. Kung titignan natin, pag nilagyan natin ng boxes yan, ano mangyayari? Itong oxygen na to, ang kanyang valence ay 6. Ilang meron siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, no? So, -1 yung charge niyan. Itong carbon, valence is 4. Ang meron siya ay 4 din. 1, 2, 3, 4. So, wala siyang formal charge. This oxygen, 6 yung valence. Ilang electrons meron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wala din siyang charge. Itong oxygen na to, meron siyang charge na -1 kasi may 7 na electrons around it, no?
So again, when you add all the charges of if you add all the formal charges of your atoms in the molecule, that corresponds to the total charge of your molecule. -1 plus -1, -2. Ayun. Kaya -2 yung charge ng carbonate, ayun, or CO3. Ito yung sinasabi ko naman na, yung, di ba sinabi ko kanina, as much as possible, yung positive charge or yung negative charge na kay electronegative atom. Pero pwede yun ma-violate din, no? Bakit? Pag wala ng choice. For example, this NO, cut natin siya into 2. So yan, by doing that, tignan natin yung charge dito, formal charge ng nitrogen. Valence is 5. Ilan yung meron siya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 din. So 0 yung formal charge dito. But looking at this oxygen here, the valence is 6, no? Then ilan yung hub niya? 1, 2, 3, 4, 5. 5, no? So 6 minus 5, positive 1, no? So sa case na to, no choice siya. Kasi yan lang yung possible na Lewis structure. So kahit ma-violate niya yung third rule for the formal charge, wala na siyang choice na. Ayan. So sana iba na lang yung pinartneran niya para may choice pa siya, 'di ba? Kaso hindi hindi yun yung case na. So that's just the idea, no? Okay? So siguro I will end the topic here, no? And that's how you create the Lewis structures. Identify the central atom and the terminal atom. After that, do the Nasu rule. In case that your in case your molecules contain charges, you have to account that dito sa available. Pag positive charge yan, magbabawas ka ng electron. Pag negative charge yung molecule, magdadagdag ka ng electron sa available. No? Just like yung ginawa natin dito. No? And then, possible then that you can create multiple structures. No? Pwedeng multiple structures, multiple bonds. Then ano nang kailangan mo gawin? For you to be able to distinguish sino yung mas tama, formal charge yung sasagot ng question na yan. So in formal charges, anong ginagawa natin? We are actually obtaining the charge of the atom in your molecules. No? So in formula, should yung valence electrons have kung ilan yung electrons around the atom itself or yung nasa box. No? Ano yung rules ulit? Kung paano natin malalaman kung sino yung best structure? Ang best structure is that number 1, onti lang yung charges. Number 2, yung sa number 1, onti lang or wala talagang charge. No? Yun yung better. Walang charge. Pero kapag onti lang charge, okay lang. No? Second rule, ano yung second rule natin? No? There should be no charges na greater than 2 or greater than plus minus 2. No? So, bawal yung -2, -3, +2, +3. No? So, as much as possible, within the range of -1 to +1 lang. Then, last rule, sabi doon, if your atom is electronegative, as much as possible, negative yung charge niya. Bawal yung positive. Pero sabi nga natin, pwede yun ma-violate kapag wala na siyang choice. Meaning nun, wala na siyang ibang kapartner kasi. Okay. So that sums up our discussion on the formal charges. May question kaya or gutom na kaya? Questions, clarifications, or gusto na kumain? So I will send the answers. Send ko yung answers na to dito sa group chat natin. Na. So yan. Wala na, sir. Okay, so with that, send ko yung answers dito. And the recording is available naman sa YouTube, no? So, just in case you want to rewatch this lecture, punta na lang kayo sa YouTube channel. Dito yan. Go to your canvas. Ayan. Tapos punta kayo dito sa discussions. MTY, discussion. Anong section kaya? Section 8, no? Ay, wala pala dyan.
Andito pala yung reference materials. Pero kung gusto niyo makita yung YouTube channel, announcements, then recorded class discussion, click nyo tong itong tatlong line na to. Yan. So, hanapin nyo yung MT8 Lab Chap 2 day 1. Ay, Chap 3 day 1. Mga ganun na. Mamaya, i-upload ko to. Yan. So, yan. Just watch this, no? If ever may na-miss kayo, no? Kasi ito yung by the way, end ko na yung recording. Ito yung ganap natin. Exactly